Yeah, welcome back to botany class. So now I'm going to say about the easy tips how to go for the IPE exam that is there for tomorrow for the second years. Okay. సెకండ్ ఇయర్స్ కి రేపు బాటనీ ఎగ్జామ్ ఉంది. ఆ ఎగ్జామ్ కి వాళ్ళు ఎట్లాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాలి అని ఈజీ టిప్స్. ఓకేనా? సో హియర్ we have to concentrate on the only 4 LQs that are coming from the 11th chapter and the 13th chapter. Okay, so in the 11th chapter we are having the 2 LQs, that is the process of the RDNA technology and the tools for RDNA technology. Whereas in the 13th chapter again we are having 2 LQs. Those 2 LQs are the plant breeding process, that is the hybridization process, plant breeding, and the second one is the tissue culture. Same tissue culture can be asked in a different way. What is totipotency? And describe about the different steps that are present in the tissue culture. Any question, but the answer is tissue culture only. So like this, 4 LQs in that 2 definitely will come in the final exams. That is from the 11th chapter and the 13th chapter. One more LQ that is coming that may come from the 4th or the 5th chapter. We cannot say. That is a photosynthesis, otherwise the respiration chapter. Okay. So better to go with these 2. If those who have prepared with the 4th and the 5th chapter, well and good. No issues. Okay. Right. Better. Now comes with the SQ sections. That is the second section B. That is the second one. So in that we have to attempt 6 SQs. 8 they will give. In that 6 SQs, what are the most important chapters? How we will get the SQ from this. So I'm coming from the back. 14th chapter 1 SQ is mandatory. 12th chapter 1 SQ is mandatory. 10th chapter 1 SQ is mandatory. And then 9th chapter 1 SQ is mandatory. Okay, that means 4 SQs we have learned from these 4 chapters. There is 14, 11, sorry, not 11, 12, 14, 12, 10, 9. If those who have not finished with the 10, no issues, no issues, no regrets also. Those who can go with the 7th and the 8th chapter, that is the bacteria and the viral organisms. 1 SQ, 1 VSQ. Which chapter we will get? We cannot give that much clarity. That means 100% I cannot say that. From the bacteria, you will get the VSQ. From the virus, you will get the SQ. No one can say. Sometimes from the bacteria also they can give the SQ, and from the virus they may give the VSQ. Okay, 7 and 8 together, 1 SQ, 1 VSQ. Now comes with the first unit, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapters. In that 4 SQs we will get it. Damn sure. First chapter, 1 SQ. Okay, and second and the third chapter together we will get 1 SQ. 4 and 5 together we will get 1 SQ. 6 alone we will get 1 SQ. Okay, that means like this, 4 SQs are constant from those. Like this, if you say, then if you prepare, then it's easy for us to go with the final IP exams. Here 4, therefore total 8, and in that 6 you need to write. Okay, now comes with the VSQs. VSQs are coming from the all the chapters excluding the no excluding chapter. That means we can say first 1 VSQ and 2 VSQs from the first unit, that is 1 to 6 chapters. In that, usually that is 96%, they will give 1 SQ from the chapter 1, that is transportation in plants. Next, second SQ, they may give from the 4, 2, 3, 4, 5, 6. We cannot say any chapter. Usually, third chapter we will get the another VSQ. That is the weightage of that chapter itself. Okay. Next comes with the 7 and the 8. In that 1 SQ. Okay. Altogether 1 SQ, but I am saying. And the 9th chapter, 1 SQ. 10th chapter, 2 SQs we will get. 2
sorry, 2 VSQs we will get. Okay, 11th chapter 1 VSQ, 12th chapter 1 VSQ, 13th one, 14th one. Like this, each and every chapter 1 VSQ except the 10th. That is, in the 10th chapter 2 VSQs we will get. So like this, we have to prepare. And here, make a note of it. In botany subject, we never ask you to draw only diagram. Otherwise, for this answer, you have to draw the diagram. But you have to draw the diagram for the answers. No need for us to inform to the students that you have to draw the diagram, just like in zoology. In botany, there is no such restriction that we have to say. Mandatory, I'm saying mandatory, it's a compulsory to draw the diagram if the question is having a diagram in the reader. And when explanation diagram is mentioned, you need to draw the diagram. It's a mandatory stream. Don't expect from the board people that they will ask you to draw the diagram. No one will ask in botany. Only 1-2 questions are there for us. They will ask us to say the sentence that draw the schematic diagram. Otherwise, draw a well-labeled diagram. Only 2 questions. The complete reader. No other choice. So better to prepare well in advance and draw the diagrams. And here, how to make the time for ourselves. 3 hours. So here, first of all, you have everyone need to attempt the SAQ part and the VSAQ, then go with the LAQ part. Okay, and one big change comes now. In the section A, you have to attempt all the VSAQs at a stretch at one place in the same order what is there in the question paper. Okay, you should not write the missed VSAQs somewhere else in between the 2 SAQs, otherwise in between the SAQs and the LAQs. All VSAQs at one place in the same order, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If you don't know any one is VSAQ, then leave the space and move for the next VSAQ, but don't write this VSAQ anywhere else. Now, these instructions you can see in your hall ticket also. The instructions what they have given in the hall ticket. So, better to follow the instructions. Otherwise, you may lose the marks for these answers. Okay, and need to be mentioned the sections and the question number. It's mandatory stream. I'm saying again and again because some students are not at all writing the sections, otherwise the question numbers. As it granted that you are writing only the answers. Faculty members are not meant to put the question numbers for your answers. No one will pay for us for that. So better to be like a good student and give the question numbers as per the question paper. Okay, not when we are starting from the section B. It's not meant that we should give the question number 1 for the section B questions. It's the 11th question only. 11 to 18, the question numbers. So you have to respect the order and the question numbers what we have given in the question paper and be like that. Otherwise, indirectly, they will abuse you and you need to face that situations in your life. Okay, so be brave and be cool and prepare well before and go to the exam and give a smile after seeing the paper, and while coming out also, you should have a big relaxation and a smile on your face that, yes, we did it. Okay, right? Everyone need to have the self-confidence first of all. Make the self-confidence and go for the exam. Okay? Second year dantlo, VSAQs. 2 marks VSAQs ఉన్నాయి కదా 2 marks VSAQs అన్ని కూడా ఒకటేసారి ఒక్క ప్లేస్ లోనే రాయాలి. అదే ఆర్డర్ లో క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఏ ఆర్డర్ అయితే ఇచ్చారో అదే ఆర్డర్ ప్రకారం రాయాలి. మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు మన ఆర్డర్ ప్రకారం ఫస్ట్ వచ్చేస్తా తర్వాత 5th వచ్చని చెప్పి 5th రాయడానికి లేదు. అన్ని సేమ్ ఆర్డర్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఇదే ఆర్డర్ లో ఒకటే చోట రాయాలన్నీ. అట్లా రాస్తేనే మార్క్స్ ఇస్తారు. ఓకే,
అందరూ ఇది మిస్ చేస్తున్నారు. ఈసారి స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుంది కరెక్షన్స్. సో మనం అందరం కూడా వాళ్ళు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయితే మనకు వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు. సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయ్యి VSQs అన్ని కూడా ఒకటి దగ్గరే రాయండి. ఏదైనా ఒకటి రాకపోతే ప్లేస్ వదిలేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అటెండ్ చేయాలి, కానీ ఆ క్వశ్చన్ తీసుకుని వెళ్ళి వేరే దాని మధ్యలోకి రాస్తే వాళ్ళకి తెలియదు, కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది, మార్క్స్ ఇవ్వరు, మార్క్స్ మనమే లూజ్ అవుతాం అల్టిమేట్ గా. వాళ్ళ మీద కేసు వేయొచ్చు అని అనుకుంటారేమో, కేసు వేసినా కానీ ఆ తర్వాత వచ్చే మార్క్స్ కానీ ఫస్ట్ వచ్చిన మార్క్స్ అవ్వవు ఇప్పటికీ. అందుకని జాగ్రత్తగా మనం మంచిగా ఉంటే పక్కన వాడిని ఎప్పుడు మనం బ్లేమ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకని ఎప్పుడు కూడా పక్కన బ్లేమ్ చేసే ముందు మనం కరెక్ట్ గా ఉన్నామా లేదా అనేది ఆలోచించాలి. మనం కరెక్ట్ గా ఉంటే పక్కన వాళ్ళు డెఫినెట్ గా మనకి మార్క్స్ వేస్తారు. మనమే సరిగ్గా రాయకపోతే 2 SQs మధ్యలో ఎక్కడో నువ్వు VSQs విధికించేసి మనం రాసేసినప్పుడు వాడికి ఒక పేపర్ కాదు కరెక్షన్ చేసేదానికి వచ్చేది, లాట్స్ ఆఫ్ పేపర్స్. ఆ దాంట్లో కన్ఫ్యూజన్ లో ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ సరిగ్గా కనిపించకపోయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే అదే క్వశ్చన్ కి ఇది పాయింట్ అన్నా అనుకుని ఉండొచ్చు, ఏదైనా మిస్టేక్ అవ్వచ్చు. అందుకని మనం సరిగ్గా ఉంటే పక్కన వాడిని మనం ఏం అనుకోక్కర్లేదు, పక్కన వాడికి మళ్ళీ మనం పని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకని అన్ని VSQs ఒక దగ్గరే రాయడం నేర్చుకోవాలి. మంచిగా బుద్ధిగా మంచి స్టూడెంట్స్ లాగా మీ ఫ్యాకల్టీస్ మీకు ఏం నేర్పించారో అది మీరు ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయాల్సిన లాస్ట్ మినిట్ వచ్చింది. అప్పుడు మనం కరెక్ట్ గా ఉంటే మన ఫ్యాకల్టీస్ కి గౌరవం నిలుస్తుంది, మనకి గౌరవం నిలుస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లో సెకండ్ ఇయర్ దాంట్లో SQs సెక్షన్ B స్టార్ట్ చేయాలి, తర్వాత సెక్షన్ A స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, తర్వాత సెక్షన్ C ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్. ఎందుకంటే చాలా పెద్ద పెద్ద ఆన్సర్స్, అన్నిటికీ డయాగ్రామ్స్, ప్రతి స్టెప్ లోనూ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది నిదానంగా లాస్ట్ లోకి రాసుకోవాల్సింది. అంటే 1.5 hour లో మనం సెక్షన్ సెక్షన్ A కంప్లీట్ చేసేసుకుంటే సెక్షన్ C కి 1.5 hour టైం ఉంటుంది 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కి. అప్పుడు నిదానంగా మంచిగా రాసుకుని మంచిగా డయాగ్రామ్స్ వేసుకుని 60 out of 60 తెచ్చుకోవచ్చు. ఈ చిన్న రూల్ ఫాలో అయితే మనం హ్యాపీగా క్వశ్చన్ పేపర్ ఆన్సర్ చేసి హ్యాపీగా సాటిస్ఫాక్టరీగా క్వశ్చన్ హాల్ నుంచి ఎగ్జామినేషన్ హాల్ నుంచి బయటకు వస్తాం. ఓకే, అందరూ ఫాలో అవ్వండి. All the best to each and everyone who are watching this and who didn't watch this video also. All the best to all these students. Okay, right? Thank you.